오늘은 부쩍 늙은 이유가 이것 때문? 하루 10g만 줄여라. 세포 젊어진다라는 제목의 유익한 기사를 한국어와 영어로 전해드리겠습니다. 실질적인 영어 공부에도 도움이 되시길 바랍니다. 설탕, 급속한 세포 노화 일으켜 하루 10g씩만 줄여도 인체 세포 72일 젊어져. 설탕 덩어리 콜라를 아직도 물처럼 마시는 사람이 꽤 있다. 설탕, 첨가당이 많이 든 음식을 먹으면 다른 건강 노력이 모두 헛수고가 될 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 설탕은 세포의 급속한 노화를 부른다. 건강에 좋다는 다른 음식을 즐겨 먹어도 설탕, 첨가당이 많이 든 음식을 많이 먹으면 일찍 늙는다는 연구 결과가 나왔다. 설탕을 많이 섭취하면 건강을 위해 쏟는 다른 노력은 물거품이 될 수 있는 뜻이다. 미국 캘리포니아대 연구팀은 여성 342명에 대한 연구 결과 설탕, 첨가당이 인체의 세포를 일찍 늙게 만드는 것으로 나타났다고 밝혔다. 연구의 책임 저자인 엘리사 에펠 교수, 샌프란시스코 캠퍼스 정신의학 및 행동과학은 캔 콜라 355ml 한 캔에는 약 39g의 설탕이 들어있다. 설탕을 하루 10g씩만 줄여도 생물학적 시계를 2.4개월, 약 72일 되돌릴 수 있다고 말했다. 그는 설탕은 세포 노화를 촉진하는 반면 항산화제, 항염증제와 비타민, 미네랄이 풍부한 음식은 세포 노화를 늦춰준다고 강조했다. 연구팀에 의하면 높은 수준의 설탕, 첨가당은 다른 어떤 식이 요인보다 대사 건강의 악화, 각종 질병의 조기 발병과 밀접한 관련이 있다. 후성 유전학적 노화 가속화가 이런 관계의 바탕을 이루고 있다. 설탕의 지나친 섭취는 건강 장수를 해치는 여러 요인 중 하나다. 캔 콜라 355ml 한 캔에 39g, 밀크 초콜릿바 한 개에 25g의 설탕 들어있어. 연구팀은 캘리포니아 북부 여성 342명, 평균 나이 39세의 음식 섭취 기록을 분석한 뒤 타액, 침 검사를 통해 생물학적 나이를 추정했다. 참가자는 매일 평균 61g의 설탕을 섭취했으며 섭취량은 개인에 따라 하루 약 3에서 316g으로 천차만별이었다. 미국 식품의약국 FDA는 성인의 하루 첨가당 권장량을 50g 이하로 정하고 있다. 밀크 초콜릿바에는 약 25g, 콜라 한 캔에는 약 39g의 설탕이 들어있다. 설탕 제로 제품에는 설탕 대신 인공감미료가 들어있다. 연구팀은 특히 건강에 좋은 식단을 지키더라도 설탕이 첨가된 음식을 많이 섭취하면 생물학적 노화가 급격히 빨라질 수 있음을 알아냈다. 설탕 섭취량을 별도로 조사 분석한 결과에서다. 연구의 공동 책임 저자인 바바라 라라이아 교수, 버클리 캠퍼스 식품영양 및 인구건강 연구는 전반적으로 지중해식 식단이 젊은 세포와 가장 밀접한 연관성을 보인다고 말했다. 지중해식 식단은 신선한 과일과 채소, 견과류, 콩, 통곡물, 생선과 해산물 등을 주로 섭취하고 버터나 마가린 대신 올리브유를 주요 지방 공급원으로 선택하고 붉은 육류, 가공식품, 단 과자의 섭취를 제한한다. 이 연구 결과는 미국 의사협회지 네트워크 오픈에 실렸고 미국 건강매체 헬스데이가 소개했다. 도움이 되셨기를 바라며 구독과 좋아요도 함께 부탁드리며 끝까지 시청해주셔서 대단히 감사합니다. This time, I will share with you an informative article titled, "The Reason You Are Getting Older is Because of This." Reduce just 10 grams a day. Your cells will become younger in Korean and English. I hope it will be helpful for your practical English studies. Sugar causes rapid cell aging. If you reduce just 10 grams a day, your cells will become 72 days younger. There are still quite a few people who drink sugar lump cola like water. A study found that if you eat foods with a lot of sugar, added sugar, all other health efforts can be in vain. Sugar causes rapid cell aging. Even if you enjoy other foods that are good for your health, a study found that if you eat a lot of foods with a lot of sugar, added sugar, you will age early.
This means that if you consume a lot of sugar, other efforts you make for your health can go down the drain. A research team at the University of California in the U.S. announced that the results of a study on 342 women showed that sugar, added sugar, causes the cells of the human body to age early. A can of Coke 355 milliliters contains about 39 grams of sugar. If you reduce sugar by just 10 grams a day, you can turn back your biological clock by 2.4 months, about 72 days, said study lead author Elisa Epel, professor of psychiatry and behavioral sciences at the University of San Francisco. Sugar accelerates cellular aging, while foods rich in antioxidants, anti-inflammatories, vitamins, and minerals slow down cellular aging, she emphasized. According to the research team, high levels of sugar, added sugar, are more closely related to poor metabolic health and early onset of various diseases than any other dietary factor. Accelerated epigenetic aging is the basis of this relationship. Excessive sugar consumption is one of the many factors that harm healthy longevity. A can of cola 355 milliliters contains 39 grams of sugar, and a can of milk chocolate contains 25 grams of sugar. The research team analyzed the food intake records of 342 women, average age 39 years old, in Northern California and estimated their biological age through a saliva test. The participants consumed an average of 61 grams of sugar per day, and the intake varied from about 3 to 316 grams per day depending on the individual. The U.S. Food and Drug Administration (FDA) sets the recommended daily added sugar intake for adults at 50 grams or less. A milk chocolate bar contains about 25 grams of sugar, and a can of cola contains about 39 grams of sugar. Sugar-free products contain artificial sweeteners instead of sugar. The research team found that even if you maintain a healthy diet, consuming a lot of sugar-added foods can rapidly accelerate biological aging. This is the result of a separate survey and analysis of sugar intake. Overall, the Mediterranean diet was most strongly associated with younger cells, said study co-lead author Barbara Laria, professor of food, nutrition and population health research at Berkeley. The Mediterranean diet primarily includes fresh fruits and vegetables, nuts, beans, whole grains, fish, and seafood, and uses olive oil as its main source of fat instead of butter or margarine, while limiting red meat, processed foods, and sweets. The results of this study were published in the Journal of the American Medical Association Network Open and were featured in the American health media outlet Health Day. I hope this was helpful, and please subscribe and like. Thank you very much for watching until the end.